I am K. Omeswara, Department of Physics. Today my topic is sem4, paper 4, unit 1, electrostatistics. First of all, this question is SI question, 10 marks question. Find the electric field or intensity of electric field due to a uniform charged sphere at various points from it. At various points, that means point 1 outside the sphere, second point on the sphere, third one inside the sphere, or various points. So next, consider a radius of the sphere R. Consider a radius of the sphere R and charge Q. Then the volume density. Volume density means indicates the rho equal to mass by volume. So mass means electrostatistics, mass means charge. So Q by volume. Volume means sphere. So volume of the sphere 4 by 3 pi r cube. Capital R means radius of the sphere. So capital R indicates the radius of the sphere. Small r indicates the radius of Gaussian plane. That means Gaussian plane. That means illusion plane. So this is the illusion of the sphere. So that means Gaussian plane. So Gaussian plane at any point calculate the E value. E means electric field or intensity of electric field. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని మనం ఈ పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ కేస్ 1 అవుట్ సైడ్ ద స్పియర్. లెట్ పి బి ద ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆర్. ఈ పి అనేది మనకి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ కింద తీసుకున్నాం. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందంటే మరి ఆర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నట్లే కదా. రేడియస్ ఆర్ అండ్ అంటే దాని తలకు మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడికైనా ఆరే కదా ఉన్నట్లు. సో డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్. ఎక్కడి నుంచి? సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్. సెంటర్ దగ్గర నుంచి ఈ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్కి డిస్టెన్స్ ఎంత? ఆర్ అనమాట. ఆ స్మాల్ ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్, రెండు ఒకటే, సేమ్ అనమాట. టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ పి. పి దగ్గర దేన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనము? పి పాయింట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే పి దగ్గర దేన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని మనం ఏం చేయాలి? క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ according to Gauss law, so circle integral EDS equal Q by epsilon naught. Circle integral E dot ds means EDS cos theta equal Q by epsilon naught. So E circle integral ds cos theta means 90 degrees. Theta equal 90 degrees. Cos 90 means 1 equal Q by epsilon naught. So ds means, S means surface of the area. So which surface of the area? Sphere surface of the area. So sphere surface of the area means 4 pi
r square q by epsilon naught. So since circle integral ds equal 4 pi r square. So this is the surface area. So E equal q by equal 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Q by r square. Therefore, E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Q by epsilon naught 4 pi r square. Left side, right side in division 4 pi into r square. This is the outside of the sphere intensity of the electric field at point P. At point P. Next, outside of the sphere. Next case 2. Outside of the on the sphere. On the sphere. That means this is the sphere. Radius of the sphere means this point O. Radius of the sphere means capital. On the sphere. On the sphere means Gaussian plane in this place. అంటే గాషియన్ తలము కూడా దీని మీదే ఉంటుంది. అంటే క్యాపిటల్ అన్నా స్మాల్ ఆర్ అన్నా ఒకటే. క్యాపిటల్ అంటే ఏమని చెప్పారు? రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పీర్ అన్నా. స్మాల్ ఆర్ అంటే ఏమవుతుంది? రేడియస్ ఆఫ్ ద గాషియన్ ప్లేన్ అన్న. గాషియన్ ప్లేన్ కూడా ఆన్ ద స్పీర్ అంటే స్పియర్ పైనే ఉందంట. సో దట్ మీన్స్ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ క్యాపిటల్ ఆర్. సో స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. The radius of the Gaussian plane, Gaussian sphere is equal to radius of the sphere. That means given by intensity of electric field నేను ఇండికేట్ చేస్తాను. ఈ కదా ఈక్వల్ 1 by చూడండి కేస్ 1లో ఏమొచ్చింది? ఇదే కదా 1 by q by r square ఇదే వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ r ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకున్నాం? r అని తీసుకున్నాం అన్నమాట. అర్థమైందా? ఈ కండిషన్ ఇదన్నమాట ఇక్కడ. సో స్మాల్ ఆర్ ప్లేస్లో ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R square అంతే. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద స్పియర్. ఇది ఆన్ ద స్పియర్ అనమాట. నెక్స్ట్ కేస్ 3. Case 3. Inside of the sphere. Case 3.
inside of the sphere. సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద స్పీర్ని తీసుకుంటున్నాం అనమాట. చూడండి, ఇది గాషియన్ ప్లేన్ అంటే ఇదిగోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద గాషియన్ ప్లేన్. రేడియస్ ఆఫ్ ద గాషియన్ ప్లేన్ ఏమవుతుంది? స్మాలర్. చూడండి, రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పీర్ ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ ఆర్. అంతే కదా, రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పీరు క్యాపిటల్ ఆర్, రేడియస్ ఆఫ్ ద గాషియన్ ప్లేన్ ఆర్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఎట్ పీ పాయింట్ అనమాట. ఈ పీ పాయింట్ దగ్గర దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం జనరల్గా? ఈ అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సేమ్ మ్యాటర్ అంతా కూడా సేమ్గా రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? చూడండి, లెట్ us consider radius of the sphere capital R, radius of the and radius of the Gaussian sphere smaller to calculate the intensity of electric field at point P. P పాయింట్ దగ్గర దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనము? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ Pని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ according to next one, according to Gauss law, circle integral EDS equal Q by epsilon naught. So E circle integral ds equal 1 by epsilon naught. Q means equation 1. Q equal rho equal Q by 4 by 3 pi r cube. చూడండి, స్టార్టింగ్లో క్యాపిటల్ ఆర్ గురించి రాసాం, ఎందుకంటే అక్కడ స్పియర్ గురించి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే గాషియన్ ప్లేన్ తలకి ఛార్జ్ గురించి రాస్తాను. ఛార్జ్ క్యూ ఈక్వల్ రో ఇంటూ అంటే 4/3 పై ఆర్ క్యూబ్ ఇంటూ రో. ఓకేనా?
మీకు స్టార్టింగ్లో కనిపించేది వాల్యూమ్ డెన్సిటీ అనేది ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ వస్తుంది, అది స్పియర్ తాలూకు డెన్సిటీ. ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ వచ్చిందని అంటే మీనింగు గ్యాషియన్ ప్లేన్ తాలూకు డెన్సిటీ. దాని నుంచి అంటే ఇది గ్యాషియన్ ప్లేన్ తాలూకు చార్జే కదా, గ్యాషియన్ ప్లేన్కే కదా అట్ పాయింట్ పి అని చెప్పాను. సో దాని తాలూకుది క్యూ మీన్స్ ఏమవుతుంది, రో ఇంటూ చూడండి, రో ఇంటూ 4/3 ఇది. సో రో మీన్స్ దట్ మీన్స్ ఈక్వల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా ఏమవుతుంది, 4πr², స్మాల్ r² అవుతుంది. దేని తలకు అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ పీ పాయింట్ నుంచాము, గ్యాషియన్ ప్లేన్లోనే పీ పాయింట్ నుంచాము. ఇక్కడే కదా పీ పాయింట్ తీసుకున్నాం, ఇదే కదా పీ పాయింట్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈ పీ పాయింట్ దగ్గరే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుంది, అందుకే స్మాల్ ఆర్ అవుతుంది. స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ 1/ε0 4/3 πr³ ఇంటూ రో వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. రో మీన్స్ రో వేసాను, రో వాల్యూ ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 బట్టి చూడండి, అంటే స్టార్టింగ్ వెలాసిటీ డెన్సిటీ అనమాట, అదే వాల్యూమ్ డెన్సిటీ. ఫ్రమ్ వాల్యూమ్ డెన్సిటీ ఈక్వల్ రో ఈక్వల్ క్యూ బై 4/3 πr³. ఇది వాల్యూమ్ డెన్సిటీ. దేని తలకు వాల్యూమ్ డెన్సిటీ మనకి వెనక్కి వచ్చేసరికి ఆర్ అనేది స్పియర్ తలుగుది అనమాట వాల్యూమ్ డెన్సిటీ. సో నెక్స్ట్ దీన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి కదా, ఇదంతా ఇన్సైడ్దే, కేస్ 3కి సంబంధించింది. చూడండి, ఈ ఇంటూ 4πr² ఈక్వల్ 1/ε0 ఇంటూ 4/3 πr³ ఇంటూ రో మీన్స్ క్యూ బై 4/3 πr³. 4/3 cancelled, 4/3 cancelled. Remaining equation e into 4πr² r³ cancelled, 4π r/ε0 4/3 r² r³ r/ε0 q by r³. Next equal q by 4π into ε0 r by r³ r by capital R³. So this is the intensity of inside of the intensity. So inside of the intensity. Next అంటే ఇది కాదు ఇంటెన్సిటీకి, ఇది ఫార్ములా. క్యూ చార్జ్ అనేది ఇన్సైడ్లో ఉండదు, జీరో అనమాట. ఇది జీరో అయితే టోటల్ ఇన్సైడ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఏమవుతుంది, జీరో అవుతుంది అనమాట. సో ఆ కండిషన్ ప్రూఫ్ చేస్తాను ఇప్పుడు.
the various of the magnitude various of the magnitude of intensity of electric field with distance there is no charge there is no charge inside the sphere equal 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught q by r square that equal to 1 by 4 pi epsilon naught charge. There is no charge means r square that equal to 0. So E equal to 0. This is the intensity of electric field inside the sphere. So E final answer E equal q by 4 pi epsilon naught r by r cube. So E directly proportional to R. E inversely proportional to R cube. Inversely proportional గా కూడా ఇక్కడ ఉంది కానీ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూ అనేది మనకి డయాగ్రామ్ ఇండికేట్ చేస్తుందంటే చేయటం లేదు. సో చార్జ్ అనేది నెక్స్ట్ చార్జ్ అనేది ఏమవుతుంది 0 అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడికి వచ్చేసరికి. ఓకేనా. సో ఇది డయాగ్రామ్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే గ్యాషియన్ స్పీడ్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి డిక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఆ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.